Varsågod Erik. Robert, do you hear me? It seems like Eric doesn't hear me. Yes, I can hear you. Okay. But Eric, maybe you missed the start. We are waiting for you. Okay. Eric, can you hear us? Yes, now I can. There are so many controls here. So, tack. Jag hade stängt av lite för mycket ljud här. Jag går vidare. Vi var inne på det här med stabiliteten och att det gav väldigt snarlika resultat. Lite annorlunda formulerat, lite mer detaljer. KCKM-metod. Vad gäller motsvarande sak kring vipning så är det lite skillnader och det beror lite på hur man tolkar också den nuvarande evokoden där jag tycker personligen att det är lite rörigt med vad som är en balk och vad som är en pelare. Vi kanske kan återkomma till det. I alla fall vad gäller den här lateral torsional buckling, det vill säga vi har samtidigt tryck och böjning och vad säger vi kallar den pelare eller en balk. Det är lite det är inte formulerat på det sättet nu utan man pratar om lateral torsional buckling. Och då finns det uttryck för att avgöra om det här är aktuellt eller inte, om det finns risk för instabilitet. Baserat då på relativa slankhetstal vad gäller utböjning kombinerat av utböjning i vecka-riktningen och på grund av böjning som man ser här i 843. Där man räknar ut de relativa talen baserat då på hållfasthet och kritiska spänningar för böjning som ser här. Och det är formulerat lite annorlunda i nuvarande koderna. Finns ett färdigt uttryck för det som ser ut så här. Och det är lite förvirrande här med vad som är kvadraten på vilket. Men jag tror att det ska vara ungefär, det motsvarar varandra fast det ena är väl kvadrerat uttryck jämfört med det andra. Då en formell kritisk böjspänning. Och då applicerar man det i ett uttryck nu som har en utformning som ser ut så här. Där man tar in den här reduktionen på grund av böjning och på grund av tryck i fiberriktningen. Ett interaktionssamband som man ser här då. Vi tryck då den översta 846 där den här KM och KCZ då är de som hanteras med hjälp av de relativa slankhetstalen. Och återigen här är lite fler lager nu än vad det var tidigare så att när man ska beräkna de här faktorerna KM så måste man räkna ut en ytterligare en parameter som man kallar här bara för intermediate parameter for calculation of KM. Det var ju ett särskilt fantasifullt namn men i alla fall FIM. Och den motsvarar den som vi har haft tidigare också men där var då de här beta, täta och beta M-parametrarna i princip givna från början. Och det är återigen då att man har lyft fram att det här är baserat då på imperfektioner. Och imperfektioner för i det här fallet som det står lateral torsional buckling. Viktning. Och det finns då angivna i den här tabellen som jag väl visade tidigare. Om vi går upp till den igen. Där var den. Där finns de angivna bow imperfection och twist imperfection som ska tas hänsyn till i samband med de här lateral torsional buckling.
Men då är det så att det är, jag kan tycka att det är på sätt och vis tydligare beskrivet nu att man tar hänsyn till de här instabilitetsfenomenen på ett sätt tydligare hur man hanterar det med vippning och lateral torsional buckling än vad det var tidigare. Och tidigare så fanns det något motsvarande för den här K-krit, den här parametern för vippningen. Att det är formulerat annorlunda, det är inte helt lätt att genomskåda om det ska ge samma resultat eller inte. Och jag har tittat på några uttryck här och jag måste lägga in en brasklapp för detta. Jag tittade på det i morse och jag hann inte dubbelkolla om jag verkligen har gjort rätt här, för jag fick en rätt stor skillnad, så jag vet faktiskt inte. Jag ska be att få återkomma exakt om de här, men om man tar hänsyn till rent tryck för pelaren så ser det ut att vara exakt samma, och vad gäller någon form av excentricitet här som jag har räknat ganska schematiskt och försöka ta hänsyn till det här då med samtidig vippning, så tycks det vara en skillnad mellan nuvarande och nya Eurocoden. Men jag måste lägga in en brasklapp här, för jag vet faktiskt inte om det här stämmer. Oavsett samma form på kurvorna, och det verkar vara en lite för stor skillnad här för att jag ska riktigt tro på den själv. För det fallet alltså att man behandlar de här då med uttrycken för vippning. Sen kan man ju säga att det finns ju ett uttryck då som är i den nuvarande Eurocoden, så står det lite kryptiskt, kan jag tycka, att om man har en pelare så är det en sak, om en pelare med samtidig böjning är en sak, och sen plötsligt står det om en balk som samtidigt är tryckt, och det är några andra uttryck. Så kanske är det så att jag har jämfört äpplen och päron här, jag är inte riktigt säker på det faktiskt. Jag får återkomma och uppdatera de här i så fall. Det som är ju att den här, jag ska se här om jag klarar av att byta. Jag ska byta skärm för er. Och så ska jag dela en annan skärm istället. Det jag vill peka på, så är det enklare att peka på direkt i texten i Eurocoden. Det som står i Eurocode-förslaget nu, så står det så här: Stability of members simplified verification. Och om de här KC-KM-metoderna som jag har pratat om. Och då står det enbart om flexural buckling, och det står inte huruvida detta är en pelare eller en balk. Och detta är då planknäckning. Och det är ganska snarlikt, som jag sa, det ser väldigt snarlikt ut. Där kommer den här tabellen 8.2. Och sen finns det då så att säga bara ett avsnitt om lateral torsional buckling. Och återigen, man behöver inte bry sig om man vill kalla det för ett pelare eller balk, men här står det om lateral torsional buckling. Och då återkommer det här uttrycket då en interaktion mellan tryck och böjning med hänsyn tagen till stabiliteten. Med de här uttrycken som för den här parametern för FI för att beräkna slankheten och beräkna inverkan av slankheten baserat på imperfektion. Det kan man då jämföra med hur det ser ut idag. Där blir det dessutom på svenska. Där det pratas om pelare utsatta enbart för tryck eller samtidigt tryck och böjning. Och då tänker jag att det är planknäckning man menar i det fallet. Och sen kommer balkar utsatta för böjning eller samtidigt böjning och tryck. Det är tur att det är någon som talar om för balken att den är en balk och inte en pelare, så att den vet det.
Och då kommer det här med vridning och vippning in. Och de här uttrycken. Och det är interaktionssamband. Det jag tvekade på om jag fick det rätt, om det verkligen ska vara någon sån stor skillnad, det vet jag faktiskt inte. Jag tycker det verkar lite osannolikt. Så jag får be att få återkomma om det. Men Erik, du har en knapp kvar nu. Ja, jag vet. Jag ska hitta tillbaks till mitt fönster. Där någonstans. Så att skillnaden här som till synes var mellan de här uttrycken, att det ena är ett linjärt och det andra ett kvadratiskt uttryck, det är möjligen att det har med saken att göra, men å andra sidan så är det lite svårt att genomskåda. Jag ska be att få återkomma till det. Jag har en kvart kvar och på en kvart så ska jag berätta om kanske 30 års utveckling inom den nya produkten kolträ, hur man har fått in den i Eurocode. Nej, det ska jag förstås inte. Det är både lätt och omöjligt på samma gång att ta med någonting och exempel och kolträ i ett sånt här sammanhang. Jag kan bara konstatera att det är en ny produkt i Eurocoden. Det betyder att det tillkommit regler för kolträ överallt så att säga. Dragtryck, böjningar och sådär. Sen är det då lite begränsat vad gäller uttag till exempel. Uttag i plattor och vid upplag och sådär, därför att vi inte har ännu dokumenterade egenskaper. Man kan också konstatera att det finns ju ett annex N nu i Eurocoden som beskriver en del material, bland annat kolträ, i avsaknad av harmoniserad standard. Så att det jag tänkte jag skulle mer kommentera här är väl att saker att tänka på kring beräkningar med kolträ. Och det är ju det här att vissa saker sitter förhållandevis i ryggmärgen så att man kanske inte tänker jättemycket. Men det är ju förstås så att med kolträ som blir lite komplicerat med olika lager, olika riktningar och väldigt många olika beteckningar att hålla reda på, så är det inte helt lätt att göra rätt hela tiden. Den vanliga spänningsfördelningen finns liksom inte, och ofta så antar man ju i de här sammanhangen att tvärs-E-modulen i tvärsnittet är 0, och det underlättar ju, men det får ju också en del, det får en del konsekvenser. Det är en typisk förutsättning som gäller. Annan sak som gäller är till exempel att kvoten mellan lamellbredd och lamelltjocklek kan antas vara större än 4, eller tror det. För i det sammanhanget så gäller flera uttryck motsvarande också. Man måste hålla reda på om det är kantlimmat eller inte. Deformationsberäkningarna är lite kapitel för sig, därför att man använder ofta en gamma-metod eller Timoshenko-teori eller Reisner-Mindlin för plattor. Men där finns ju flera kommentarer man kan göra kring det. För det första, en gamma-metod kan vara praktisk att använda i vissa fall. Sen är den lite speciell att använda i andra fall, eftersom den ger resultat. Den här gamma-metoden ger ju resultat som är beroende på det är inte rent tvärsnittsegenskap, utan gamma-metoden använder man ju så att till exempel balkens eller plattans spännvidd spelar roll när man ska kalibrera så att säga styvheten för att ta hänsyn till sjödeformation. Timoshenko-teori eller Reisner-Mindlin plattor används väl oftast i någon form av, eller någon annan form av eftergivlig teori i en del provningsstandarder, men också i beräkningsprogram. Det är en massa olika brottmoder att tänka på när man dimensionerar och hålla reda på. Inte minst när man då ska försöka förstå
vad det är man räknar på, så kan det bli lite rörigt. Det finns en liten brasklapp, för jag tror att det i den svenska kolträhandboken nämns som en systemeffektfaktor, KSYS, enligt något som heter avsnitt 8.4. Och den, vad jag förstår, är borttagen i Eurocode 5-förslaget nu, det vill säga att borttagen så tillvida att det står någonstans att den KSYS-faktorn är redan inräknad i alla uttryck och kapaciteter och så. Det är lite allmänna förhållningsregler. Den här KSYS-faktorn som finns för andra sammanhang, som ibland kanske det kan vara förvillande. Det liknar i någon mening kanske då sammansatta produkter, eller lamellerade produkter, men det avses ju inte, utan det är till exempel att man har limmat eller spikat ihop enskilda komponenter till ett system. Så den ska alltså inte tillämpas för KL-trä enligt nya Eurocode 5. Och bara en liten kommentar om det där jag sa, att vi tänker oss att vi har ett KL-träelement och vad är det för något vi räknar på då? Vad är det för spänningsfördelningar? Vi antar plana tvärsnitt för att bli plana kanske, men spänningsfördelningarna är inte helt de vanliga. Och det där kan röra till det lite grann, inte minst när vi tittar på skjuvning och hålla reda på en skjuvspänningsfördelning som under antagandet av att E-modulen är 0 i tvärsskikten är styckvis parabelformad, sen konstant över de tvärsnittsdelar med E-modulen 0. Och detta då i kombination med att det är väldigt stor skillnad på skjuvhållfastheten i längsgående skick och i tvärsgående skick där rullskjuvning kommer in, gör att om man ska räkna på det här i detalj så blir det en hel del att hålla reda på. Nu är det väl kanske så att i praktiken så görs de flesta beräkningar på någon form av tvärsnittsnivå kanske, eller baserat på kapacitetstabeller eller annat, som man inte behöver ha koll på det jättedagligdags, men det kan ju vara bra att då och då kontrollera hur det här är beräknat, till exempel de kapaciteterna, att det är gjort på rätt sätt. Jag vill bara nämna det därför att det är lite rörigt och det är lite mycket att hålla reda på ibland. Olika belastningsmoder. En variant som inte finns så mycket om, tror jag, i kolträhandboken, det är om skjuvbelastning i planet, och man använder kolträet som en balk som är visat här. Och då behöver man hålla reda på 3 olika brottmoder vid skjuvbelastning. Det som kallas för gross shear failure, det som kallas för net shear failure, och det som kallas för brottmod 3, shear failure crossing areas. Och den här sistnämnda då, alltså att de skikten roterar relativt varandra. Och det blir någon form av torsion i limskiktet mellan flatsideslimningen. Brottmod 1 är ju i fallet att man har kantlimmade delar som håller ihop. Annars är det väl mest då brottmod 2 och 3 som man tittar på. Och de här är kortfattat nämnda eller parametrar som hör till det här resonemanget och som hör till de här brottmoderna är nämnda i Eurocoden, fast det kan vara lite kryptiskt. Det finns då mängd definitioner i Eurocoden som är, det blir väldigt många olika varianter att hålla reda på. Belastningsriktningar, hållfasthetsparametrar i förhållande till fibervinklar, i förhållande till kolträets huvudriktningar. Och allt det där finns definierat i ett särskilt appendix. Men där definieras bland annat olika skjuvkapaciteter, skjuvhållfastheter, torsionshållfastheten som nämns här, F, Tor, Nod, K, som har att göra med den här brottmod 3 som jag nämnde. Sen står det särskilt också om att om man har väldigt små komponenter av kolträ så får man inte tillgodoräkna sig någon bärförmåga i dem. Och har man måttligt
måttlig dimension på kolträet så upp till vad det nu blir 1200-2400 mm så får man ha en reducerad bärförmåga. Och detta är då för, vad blir det? Upp till 600 mm. Upp till 600 mm. Från 600 mm bredd på kolträelement som man full bärförmåga. Och det har att göra med egentligen att hela systemet är uppbyggt på att man har en referensbredd på kolträet vid provningar och så som ska vara 600 mm bredd, och där en referensbredd på lamellerna är 150 mm, så man tänker sig att man måste ha minst 4 lameller i bredd, och då har man så att säga bakat in de här systemeffekterna som jag nämnde tidigare. Så har man mindre komponenter än så måste man hantera det. Och vad gäller den här skjuvningen då så finns det uttryck för det. Skjuvning, så att säga vanlig balkskjuvning eller vad man ska säga, det är en sak, men den här torsionsskjuvningen, så hur man ska beräkna den. Och den finns, och jag nämner det här därför att det är en lite speciell sak, och den är speciell just för kolträ, men kanske inte någonting man är van vid att hantera det. Och det finns här då som jag nämnde här med den här kvoten B genom T lika med 4. Där står om i vilka fall man får tillämpa de här, och återigen den här bredd tjockleksförhållandet 4 återkommer där, och det har att göra med hur det här fungerar i tvärsnittet och samverkan är mellan de olika skikten. Sammanfattningsvis, om det jag pratat om idag, tryck, vinkelrätt, fiberriktningen, där finns en ny modell. Där måste man välja deformationsnivå i brottgräns. Det är det man gör egentligen när man väljer case A, B eller C. Skjuvningen, ny formulering av KCR och reduktion av tvärkraftigt stöd vid utbredd last är tydligare nu angivet som att det är tillåtet. Och det beror också då, effekterna av detta kommer att bero på hur vi reducerar tvärkraft vid stöd, som visade i diagrammet. I vissa fall blir det bättre, i vissa fall blir det sämre. Och vi har då en storlekseffekt också som slår lite. Kring stabiliteten finns mycket mer detaljer. Det gör det på sätt och vis mer konsekvent, men kanske svårare att navigera. Det finns nämnt om olinjära metoder och hur man ska hantera dem. På gott och ont. Kolträ i stort samma principer som i kolträboken. Vissa ändrade former och vissa skillnader. Jag nämnde den här K-sys. Och det finns också lite mer information än kanske vi har haft tillgång till tidigare via kolträboken. Jag slutar där och får tacka för uppmärksamheten. Ta gärna någon fråga om det finns en sån, och Patrice tycker att vi har tid. Tack Erik. Jag har en fråga från Sven här i Lund igen. Du pratar om stabilitet. Du har inte tittat på det här med avstuvning, bracing, regler för det? Nej, det har jag inte. Det är en viktig sak. Ja. Det där är ju också... Är det ändrat? Vet du det? Ja, jag tror det är ändrat. Men jag har inte följt arbetet där heller. Va? Men så jag har inte förberett något för dagen, så jag har inte följt arbetet heller. Och det är väl... Nej, men det är good enough. Du har gjort mycket ändå. Så att du behöver inte... Jag vet att det var mycket diskussioner med svenska representanter som stod för en ståndpunkt och hur man skulle göra och inte skulle göra, och sen fanns det andra synpunkter. Var det har landat till slut, det vet jag faktiskt inte. Erik, noterar du det här till höstens? Vi kommer ju med flera dragningar under hösten, så det är bra om ni kommer med frågor om saker som inte har behandlats än. Men Erik och Robert som kommer snart hade ändå ett pass till under hösten där de kommer att täcka andra frågor. Så annars så tänkte jag, Erik, om du har möjlighet på slutet 10:12 där och komma tillbaka ifall
det är några frågor så låter vi Robert sätta igång nu. Okej, jag kikar in vid strax innan 12 då. Ja, 10-12 ungefär. Okej. Tack Erik. Okej, tack. Så Robert, the floor is yours. Yes, thanks a lot. I hope you can hear me, and I will Yes, we hear you. so share my screen. Okay. Yes, I hope you can see the screen now. Yes, we can see. Okay, very good. Yes, I will talk today about connections primarily. On the first day, I also mentioned something about reinforcement, but in the preparation of today, actually, I realized that maybe it's good to focus first on the connections and then take the reinforcement at a later stage more in detail. And I will go actually through the connections chapter, basically based on an example, a nailed connection with the fasteners in single shear. And then I will also say something about doweled connections with slotted in steel plates, so fasteners in multiple shear and especially steel to timber connections. So what I would like to do is actually to look at this example here, where we want to connect basically two timber elements with here some plywood side members, a lap joint, where nails basically shall be used basically to connect these elements here in single shear. So we want to determine basically the capacity of these nails. Yeah, we have here some, we will focus on smooth nails basically. Yeah, we can compare a bit the differences. So that should be basically the background. And now, of course, we can look into the connections chapter in the Future Rule Code. It's chapter 11. We see here that, of course, metal dowel type fasteners, that's more or less one of the main parts of this chapter. So we find all the rules in there. Of course, for all the other fastener types, we could also find some regulations. When we start reading in the chapter, there are first a lot of very general recommendations and requirements. So we have to, of course, take the forces from the structural analysis. We should actually consider the load deformation behavior of the connection in the structural analysis. So that's something yeah, to consider basically from the start. What maybe is important to consider that actually the if we have connections with different types and fasteners, of course they should be compatible in the sense, or basically the fasteners with a smaller stiffness basically, so the softer fasteners, they have to be reduced basically in capacity, so they don't contribute as much to the load carrying capacity. In this very general chapter, there are also some recommendations given with regard to ductility now. It's well, a very general statement, and we will later see at some parts or some spots we are asked to look for ductility, and yeah, we can get a hint basically here at this early stage. So it's already mentioned that for connections with dowel type fasteners, so our nailed connections, actually under a lateral load, the failure mode F, we'll later see this is considered as a ductile failure mode if the fastener is yielding. So that's something maybe from the beginning that we can take up.
Now, of course, in the past and also now in this revised chapter of Eurocode 5, kind of the workflow for the design of a connection was sometimes a challenge. And therefore, at the very beginning of the chapter now, here the design procedure for the design of connections with double type fasteners is explained. And the idea is that we first basically calculate the resistance of a single fastener, so the resistance of the fastener itself. And we can look here at the axial and at the lateral capacity, depending, of course, on the loading situations and also an interaction if needed. From the single fastener, then we actually do the connection design. So we assemble the connection, and we also have to consider here the spacing, the edge and end distances in the connection. And last but not least, we also should check actually for the brittle failure in the timber members. So that's something new that is included here in this new chapter. When we have arranged all the fasteners, we still have to check for the capacity of the timber in the surrounding of the connection. When we now continue further in the chapter, we can, of course, look first on the different geometries, the different specifications of the fasteners. They are explained here in a variety of different figures. So here figure 12.2, 12.3. And also here the angles between fastener axis grain direction and loading direction is something that we should look at. In our case, we have the smooth nails, so we don't have to consider so much ring shank nails. However, here's a small hint given that a ring shank nail should always have a withdrawal strength larger than 2 Newton per square millimeter. Otherwise, it will be considered as a smooth shank nail. So we should not consider basically the profile of the nail if the withdrawal strength is smaller than 2 Newton per square millimeter. Okay, but we can look now at the different figures here. We see the different timber member thicknesses. In our case, we have here a plywood of a thickness of 24 millimeter, and here a timber member. We have here basically sufficient timber thickness for this second member in the connection. What is maybe new or what should be considered is that the embedment length or the embedment depth basically in the first side member here is TH1, so it's a full depth. In the secondary member here in the second member, the embedment depth TH2 is considered the length without here the tip length of the fastener. This is particularly considered for the screws, but we should also consider it for the nails in our case. This is and this reduction of the length is not only for the embedment, but it's also especially here for the withdrawal. So if we have a screw, for example, we should always reduce the effective embedment and withdrawal lengths by the tip of the fastener. Now for the fastener themselves, in our case we have the smooth nail. So that's a very simple choice. We can have it in a round or a square section. In our case, we will choose the round section. But for example, for ring shank nails, for profiled nails, of course, we have to also consider the length of the profile when we consider or calculate the withdrawal capacity of these fasteners. Here also some ideas already of the tip lengths are given. Here you see the tip of the smooth shank nail, or of course of the profiled nails, that can look, of course, quite a bit different.
For the spacing, for the staple, sorry, the length of the profile or the length of that contributes to the anchorage of the staple is actually the length with the ribbon that is applied to the staple. Okay, so these geometries are also given for the other fasteners, of course, very much in detail here for the screws. With regard to the angles, we have mentioned already last time some different angles. So we distinguish here 3 different angles. The angle alpha actually between the force and the grain direction. The angle beta here between the fastener axis and the surface of the white face. And the angle epsilon, actually the angle between the fastener axis and the grain direction. In our case, here alpha is actually 0 degree. So we have a fastener in the plywood and in the timber, solid timber. The force is acting parallel to the grain direction and the grain direction of the top veneer. The angle beta, in our case, it is 90 degree. So we have the fasteners perpendicular to the grain. And the same applies also for the angle epsilon, that is also 90 degree. So we have the fastener perpendicular to the grain. So with these 3 angles, we might need them in the further calculation. Okay, maybe one quick comment as well here on the lengths that is for our smooth nail effective in withdrawal. Basically, it's the length of the nail minus the thickness of the plywood here 24 millimeter and minus the tip length. For screws, it's recommended to, or if no further information is available, actually a tip length of 1 times the diameter can be assumed. So here it's the diameter 3.1 millimeter, so that we end up with a basically embedment and withdrawal length in the secondary member of 48 millimeters of our nails in this specific situation. Okay, so we can start to look at the calculating the resistance of these nails in this connection. So when we look into the chapter 11.2.3, there basically the lateral resistance of a fastener per shear plane is given. So the resistance of the single fastener in that case. And we have here a very first general statement that the characteristic lateral resistance per shear plane of a single fastener is actually the sum of the value of the characteristic dowel effect contribution per shear plane and the characteristic value of the rope effect contribution. So previously, these 2 rope effect and dowel effect contributions were a bit mixed or hidden in the equations. And in the new Eurocode, this is now very clearly distinguished and specified, these 2 contributions. With that, we can start to look actually for this dowel effect contribution that is just following below. We see here these 6 different figures, the 6 different failure modes A to F. That were traditionally known, of course, as the Johansen failure modes, or the failure modes according to the European yield model. So these failure modes are given here as well for the single fastener, or the fastener in single shear. What should be maybe considered is here the node. The node says now that these failure modes apply for timber members, so for timber-to-timber connections, but also for
different metal plates or for other materials in the connection. So we can actually apply these 6 equations to any material combination of members that we want to connect that we will find. Of course, there are similar equations or failure modes also for the fasteners in double shear. The fasteners in double shear actually, however, show the same failure modes, except that, of course, some or the failure modes have to be symmetric. So the failure mode C here that is missing, and the failure mode F or E is also missing. So these, if I go back, were these unsymmetric failure modes here with an inclination of the fasteners in the central member that, of course, cannot occur for the symmetric connection with fasteners in double shear. So we end up with failure modes A, B, D, and F in that case, and we can continue with the calculation. If we go down, then we find as well the equations that we already know from the existing Eurocode. Now, of course, here the failure modes A, B, C, D, E, F are given. And these can be applied for the connection in single shear with the fasteners in single shear. If we have the connections with fasteners in double shear, we just remove the failure mode C and E from this list, and we can apply actually the very same equations. However, what should be maybe considered in order to do so is that, well, the side member thickness here is actually defined as TH1 here on that side member. And the central thickness here is actually 2 times TH2. So we basically cut the connection in the middle, and we consider here TH2 in the equation as half of the central member thickness. So if we design, for example, for this failure mode, we have to consider here only half the member thickness in the following equations. So that's a slight change in the definition of the timber member thickness that we use here in these equations. But with that, we can actually apply the very same equations in both cases, and as mentioned, also for the different combinations of materials. If we compare this here to the old Eurocode 5 or to the present Eurocode 5, I summarized here again. We have here the different failure modes. We find the very exact same equations that we had, but here we actually had this dowel effect contribution already included here in these equations that are now excluded and added basically later on in the design. So it's not a big change from that perspective. Maybe one as quick comment as well to this slide here. It is mentioned here that the characteristic value of the dowel effect contribution can be or should be calculated either here from paragraph 7. So that's this paragraph here with the detailed equations, or basically these approximations that are given in paragraphs 9 to 11 can be applied. And these approximations are actually simplifications of these detailed failure modes according to the European yield model that can simplify a little bit the design by skipping some of the failure modes. So that's with regard to the European yield modes and to the failure modes. We can maybe have a quick look at the maybe first material properties.
Of course, a characteristic embedment strength is needed. This is given here in the tables. Since we can apply these equations now to all material combinations, we also need basically the embedment strengths of metal members. So we have to consider also the embedment strengths of a steel, for example, which can be found in Eurocode 3. Or kind of a simple approximation is given here for typical steel, where the embedment strength is approximately 3 times the yield strength of the steel plate. So with the value of 600 of embedment strength for the steel plates, we are well off. And by verifying basically also the embedment in the steel, we at the same time verify also the steel plate with regard to its capacity. So that was maybe sometimes forgotten in the previous Eurocode, that of course we should also verify the steel plates with regard to the embedment. There are some specifications given actually for different outer steel plates. So for thin outer steel plates with a thin thickness, actually we should reduce here the embedment strength by 50%. If we have a thick steel plate, outer steel plate, we can apply basically the full embedment strength in this connection. And maybe for aluminium plates, of course, we should adjust basically or reduce the respective embedment strengths also for the aluminium in this equation. Now for our timber materials, of course, we have the lists, the tables given. The equations now are slightly more complex since different angles in addition are considered. In our case, when we have a solid timber element, C24, for example, with non-pre-drilled nails, we can actually apply this equation here. This special material factor that was introduced is actually 1.0 for structural timber, for parallel laminated, so glulam basically, and cross-laminated elements, or CLT. This material value is basically 1.0, and only for LVL or glued laminated veneer lumber, this material factor has to be changed in dependency of this angle beta. So we can use this very simple equation as we know it also from the past. For the different other wood-based products, of course, we have now in this table also the values given. What we are interested in is here the plywood, PW. That is abbreviated here, where we have this typical equation that is already existing now in the Eurocode, is given here again. And for different other materials and fasteners, the equations are can be found in the table as well. So for dowels and bolts and so on. So in our case, actually, we have the plywood. PW is a plywood, or the ply material, PLY. The embedment strength parallel to the grain here is 32.9 Newton per square millimeter, or for structural lumber, basically it is 20.4. So these are the exact same values as they are in the existing Eurocode. Just to mention, also the characteristic yield moment is here given in the tables. Basically for more or less all fasteners, all metal dowel type fasteners, it is given here in this one equation or one table. So it's 0.3 times Fu times the diameter to the power of 2.6. For different screws, of course, we should use actually the inner core or the effective diameter.
of the fastener. For square nails, actually, we can multiply this value by 1.5, and then we end up with the common values that we have found in existing Eurocode 5. For staples, here actually a special equation is given, and also for the wooden dowels. So for maybe historic structures, also a special equation is given here. And actually, when we calculate the characteristic yield moment of our connection, we end up with a same value as in the current Eurocode 5. So I think we can maybe take a break, and then we will maybe discuss the different failure modes and the continuation of this after the break. Or if there are some first questions already, I can already take them now. Thank you, Robert. So it's like 4 or 5 minutes to 11. And right now I see no hands and no questions. Can you give few examples of wooden dowels producers? Was a question in the chat. Well, I mean, I think they are not, or I don't know any specific producers. There are some companies that produce nowadays like beech nails, basically. Hardwood nails. There's one Beck fasteners in Austria. Otherwise, these are, or I don't have any specific producer at the moment. So it's more traditional carpentry connections that uses dowels. Yeah. Thank you, Robert. Maybe after the break, if someone has some information about producers of dowels, for instance, my colleague Gabriel Eriksson, who used to work with connections, maybe after the break you can give some information. So we say we come back again at 5 minutes past 11. Sorry, there is a question here. Eric Borgström has a question. Please, Eric. Is it possible, just very short, maybe you come to that later, but do you have seen if there are any differences regarding compared to the Eurocode we use today regarding spacings of fasteners? Yes, yeah, I will come to that. Yes. Okay. There are some changes, or yeah. Because that's not always very logic as it is today. Yes. If you compare screws and nails, different dimensions and so on. Yes. No, we'll see that. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Yep. Okej, thank you. Vi ses allihopa 5 över 11. Thank you.